Let me introduce myself. For all of those who don't know, my name is Akash and I am the co-founder of Stay Active Movement. The person you are also able to see on the screen is Jagannathan Palaniswamy. He is the founder of this movement, the Stay Active Movement. In the Stay Active Movement, we work with three categories of people. The first category, of course, are the seniors. The second category are the family members. And the third category are the caregivers. Right? All of these constitute a very, very, very essential part of our society. We have our elders, we have our seniors, our parents, our grandparents. Then we ourselves constitute a family, and then there are designated caregivers as well. Stay Active Movement 4075 Kovai is a movement that wishes to work with all of these three categories of people and make the senior years a lot more enriching. Yeah. And that's why you can see the 4075 Kovai. We welcome people from 40 years of age until 75 years of age. They are the best ones who fit in this ecosystem. You may also wonder, okay, what exactly are we going to do in Stay Active Movement? You know, I will tell you my story if you allow me for a minute. I've always seen so many people board flights on wheelchairs. And then I was very curious. I was looking at, okay, why are there so many? But they're not handicapped. They're just people who are unable to walk for a long distance. And that's why, their children maybe order wheelchairs for them. I do it for my parents. So nobody is very different. Now, when this happens, I did a bit of research. Okay, why is this so? And what I found is India has the second highest number of wheelchair-bound passengers. India has the second highest number of wheelchair-bound passengers. And maybe 20 years down the line, 25 years down the line, 30 years down the line, I'm going to be 60, I'm going to be 65, I'm going to be 70. And there are a lot more people who are going to join that class of age. And I was not very happy about it, right? Because we have been taught that being independent, being able to do something by yourself is the biggest esteem, is the biggest self-worth that you can ever have. And that is where my inclination towards doing something to change this fact started. And that is where I joined Jagan. Jagan was already on a mission to work in working with senior citizens, and then we teamed up, and now we have even a larger mission of working with elders, working with family, and working with caregivers. With that brief introduction, let me, take you to the most important part of today's session. And Jagan is Yes, sir. going to take us on a wonderful presentation where he's going to take us on a step-by-step methodology of what has changed, of why it has changed, and how should we accommodate to these changes. Jagan, did I miss something? Oh, bang on target, Akash. Good. Beautiful. Over to you, Jagan. Thank you, Akash. Good evening, friends. Welcome to today's session, the role of grandparents in modern family. The topic itself is quite unique with the last two words. When we say modern family, when we say modern family, it is the latest family. We have gone through various changes like Zen, X, Y, Z, and now the latest. Yes. So a warm welcome to one and all of you present over here. And as we move on to the session, I would request you to unmute and talk as and when required. You are at your free will to unmute and talk.
So what we'll be covering today? First will be the importance of grandparents. Uh, Grandparents play a crucial role in today's family structure. Like I still remember my family when we were almost 9 members: grandmother, grandfather, father, mother, uncle, aunt, myself, and my 2 cousins. That was a situation when my whole family was looking upon my grandparents for guidance, support, and motivation. Right. So right now, some families still have the grandparents along with them. Some families, the grandparents are left alone, and the younger generation are separate. Okay. The second important point is families have evolved and so have expectations from grandparents. Like the earlier time, the grandparents' expectations were different, and now the expectations from the grandparents is totally different now because of the advent of latest technologies, the family structure, and the dynamics happening in the family. So today's session will help you to adapt, connect, and strengthen family bonds so that you are at ease with your family members and the dynamics in the family is more positive. So as the session goes through, my request is for you to reflect: what does being a grandparent mean to you? Right? So I request you to reflect over what does being a grandparent mean to you. I know some of you are in the grandparent stage and some of you are yet to become a grandparent. So you can just think about what it means to you as being a grandparent. I will start with the changing roles of grandparents. Most of us, I think almost all of us would have experienced our grandparents, right, when we were small. At that point of time, when we were small, our grandparents were the authority figures and the decision makers in our family. They had the full control, or probably we went to them to seek advice, counseling, and a lot of these things. And they had the complete control over our family. Whatever happened, they had the final say in our family. But now the situation has changed. The grandparents are taking the roles of mentors, supporters, kinders, and various other roles in the family, right? From being an authority figure, the grandparents now have started taking the roles of different people, right? So we'll be looking into the various roles as to what the grandparents are taking. And now the new challenges are the technology gap, right? The technology gap, the different parenting styles, right? And the emotional distance within the family members. So now when we look at the way how our grandparents were with us, they never had this technology gap. They never had this different kind of parenting styles and emotional distance inside the family. Now all of us know the impact of the technology that is particularly also with the mobile phones, what happens at the dining table, the amount of quality time we spend with the family members, everything has started changing. Right? So we'll move into the grandparenting roles in modern families. Uh, right. I would invite you to use the chat box or to open the mic and talk. What are the different roles that can happen in the modern family for a grandparent? Any takers? நீங்க chat box யூஸ் பண்ணலாம், or you can use the mic open பண்ணி பேசலாம். It's at your disposal. I invite you to share your thoughts. What are the roles probably that can happen in a family for a grandparent? Hi, this is Brenda Jagan. Hi, Brinda, ma'am. How are you? Fine, fine. So, in Yes. my part, in today's scenario, it is like the grandparents are meant to take care of the kids, that's all. And Okay, caretaker. Yes. this is what I see today. They Okay. want like a caretaker, that's all. Okay. It's my Yes, ma'am. Yes, we are doing a brainstorming. Yes, it's what you said is right. It's happening. Okay, let's look into the various predominant roles. What happens?
One, the role of a mentor, guide. Okay, mentor is a guide, and not to impose things. Impose na force பண்ணி பண்ணாம guide people in the family. That is one role as a mentor. Number two will be supporter, to offer help and not to control. Control பண்ணாம help offer பண்றது. The role of a supporter. Ma'am, நீங்க சொன்னது இந்த supporter role வரலாம். Third, the bridge, connecting generations. இப்போ கிராண்ட் பேரண்டா இருக்கிறப்போ நீங்க உங்க சன்னோ டாட்டரையோ நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிருப்பீங்க குட்டியா இருக்கும்போது. இப்போ சன்னோ டாட்டர் இருப்பாங்க, பிளஸ் யுவர் கிராண்ட் சில்ட்ரன் வில் பி தேர். ஸோ கேன் தட் ஆல்சோ கேன் பி டன் அப் ஆஸ் அ பிரிட்ஜ். ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி டெல்லர், ஷேரிங் விஸ்டம் இன் அன் என்கேஜிங் வே. அட்வைஸாக கொடுக்காம ஷேரிங் விஸ்டம் இன் அன் என்கேஜிங் வே. அண்ட் ஃபிஃப்த் வில் பி தி பிளேமேட், bonding through fun. Being the playmate of your grandchildren can also be a role. And we have one chat message. Sumati says, be a playmate with the grandchildren at times apart from taking care. Excellent, Sumati. Your point is brought up here, being the playmate. So these are the 5 roles which a grandparent can take in a family. And I just also done some small extra work. தமிழ்ல கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்கோம், பிகாஸ் லாஸ்ட் செஷன்ல வந்து கொஞ்சம் தமிழ்ல முக்கியமான வேர்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் தமிழ்ல போட்டீங்கன்னா எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு ஃபீட்பேக் வந்துச்சு. ஸோ ஐ ஹவ் டன் திஸ் ஒர்க் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் கூகுள். அண்ட் Sedil Kumar says heritage to include. Yes. So heritage also to be included. Yes. Point well taken. I request one of the participants to read the Tamil version against the English one. வழிகாட்டி, திணிக்காமல் வழிகாட்டுதல், ஆதரவாளர், உணர்ச்சி மற்றும் நடைமுறை ஆதரவை வழங்குதல், பாலம், தலையிடாமல் தலைமுறைகளை இணைத்தல், கதை சொல்லி வாழ்க்கை அனுபவங்கள் மூலம் ஞானத்தையும் மதிப்புகளையும் கடத்துதல், விளையாட்டு தோழர், வேடிக்கை மற்றும் கற்றல் மூலம் பேர குழந்தைகளை ஈடுபடுத்துதல். Thank you, ma'am. So the English words-க்கான தமிழ் வார்த்தைகள், இந்த 5 வார்த்தைகள் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டப்போ அதுக்கான சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷனும் சைடில் கொடுத்துருக்கோம். டாக்டர் செந்தில் என்ன சொல்றாருன்னா, டு ஃபெசிலிட்டேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கல்ச்சர் அண்ட் ஹிஸ்டரி. டெஃபினெட்லி அந்த ஸ்டோரி டெல்லர் ரோலில் வந்து அந்த இதெல்லாமே இதில் அடங்கிடும். ஸோ இந்த 5 ரோல் தான் ப்ரிடாமினெண்ட்டாக ஒரு கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்னால ரோல் ப்ளே பண்ணக்கூடியது. மற்ற எது வந்தாலும் இதுக்குள்ளே போயிடும். நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணதுக்கு இந்த 5குள்ளே தான் எல்லாமே அடங்குச்சு. நோ, வாட் இஸ் த ரோல் யூ ஆர் டேக்கிங் ஆஸ் அ grandparent? If you're not as a grandparent, what is your nature? மென்டரா இருக்க போறீங்களா, சப்போர்ட்டர் ரோல் எடுக்க போறீங்களா, பிரிட்ஜா இருக்க போறீங்களா, ஸ்டோரி டெல்லரா இருக்க போறீங்களா, இல்ல பிளேமேட்டா இருக்க போறீங்களா? Akash, can we have the polling, please? Absolutely. Coming up right now. Yes. It's there for everyone, Jagan. Thank you, Akash. Friends, உங்க இந்த 5 ரோல்ல ப்ரிடாமினெண்டா நீங்க என்ன ரோல் எடுக்கிறீங்க? கிராண்ட் பேரண்டா நீங்க என்ன ரோல் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க? அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா 5 ஆப்ஷன் இருக்கு. அதுல 1, 2, 3 நீங்க என்னெல்லாம் ரோல் எடுக்கிறீங்களோ அதை நீங்க கிளிக் பண்ணலாம். 1. ஓகே, ஒரு ஓட் வந்து. Jagan, what do I select? Okay, you have to be grandfather, but you have a child. Probably Yes. you can think about your father, or you can think about your mother who's along with you. Both of them are along with you. You can think about what they are doing right now. Oh, so Yes. what my mother is playing as a role to my daughter. Yes. Oh, wow. That's a good perspective. Okay, thank you. அப்போ ஆகாஷ்க்கு பாப்பா இருக்காங்க, 3 years சைல்டு. அப்போ ஆகாஷ் வீட்டில் அவங்க அப்பா அம்மா கூட இருக்காங்க. ஸோ அவங்க என்ன ரோல் பிளே பண்றாங்க? சப்போஸ் யூ ஆர் நாட் அ கிராண்ட்ஃபாதர், கிராண்ட் மதர், யூ கேன் திங்க் அபவுட் வாட் ரோல் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் டேக்கிங் இன் யுவர் ஃபேமிலி. ஸோ கண்டிப்பா ஒன்னோட இருக்க மாட்டாங்க, 1, 2, 3 இருக்கலாம். Interesting, Jagan. We see a lot of them taking
the role of being a mentor. Yes. And Mentor. now supporter is catching up. Yeah. So the mentor and the supporter, both of these are leading. The bridge and the storyteller are less. Yes. The playmate is like 50-50. Okay. We okay, I think everyone has answered. Can I end the poll and publish the results? Yes. Yes, Akash, you can do that. Beautiful. I am sharing the results right away. Yes, you all can see the results on your screen. Yes. Mentor 67, supporter 67, bridge 33, storyteller 33, and playmate 50%. Yeah. Yes. I think what Dr. Sindel was suggesting on transferring of heritage, culture, and the history of our land, our society, and our family also needs to be given importance in the storyteller part. Thanks, Akash. Friends, Yeah. இன்னைக்கு இருக்கிறவங்களோட ஸ்டைல் இதுதான். ஸோ இந்த அஞ்சல பார்த்தீங்கன்னா mentor, supporter, and playmate, followed by the bridge and the storyteller. We'll look into the role of each one. Okay, yes. The first one is the role of a mentor. In depth, mentor என்ன பண்ணுவார்னா guide without controlling. So he will be giving the guidance and he will not taking control of the person or the situation, which means he will not enforce his views. Ninga as a grandparent, you will not be enforcing your views, your opinions, right? You will be the guiding factor in guiding the children or your son, right? So, for example, for example, உங்களோட son could be 35, 40, 45. When he's shifting his job, probably your style of communication will be, நீ ஒரு பெரிய முடிவு எடுக்கிற, இந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கு உன்னை என்ன எக்ஸைட் பண்ணுச்சு? That's a big decision. What excites you about it? இது ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு கைடன்ஸ் ஃபேக்டர், helping him to focus on some important aspects of his decision. Whereas, if you're controlling, your statement would be, you should never change jobs. அதாவது நீ வேலையை மாற்றக்கூடாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட வேல்யூஸை நம்மளோட வியூஸை திணிக்கிறது. ஸோ அப்போ மென்டருங்கிறது எப்படி இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹி கைட்ஸ், கண்ட்ரோல் பண்ணாம கைட் பண்றாரு. அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். தட்ஸ் a பிக் டிசிஷன். வாட் எக்ஸைட்ஸ் யூ அபவுட் இட்? நீ ஒரு பெரிய முடிவு எடுத்திருக்க, இதுல என்ன உனக்கு எக்ஸைட் பண்ணுச்சு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறப்போ அங்க என்ன ஆகுதுன்னா, நீங்க யாருக்கிட்ட பேசுறீங்களோ அந்த பர்சன் ஸ்டார்ட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோரிங் his thoughts, his feelings, and his says what is he excited about. அது இன்னும் கொஞ்சம் அவங்கள திங்க் பண்ண வைக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் தி ரோல் ஆஃப் எ மென்டர். ஸோ மென்டரோட ரோல் கைட் பண்றது. இந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ரொவோக்கிங் கொஸ்டின்ஸ் அப்பப்போ அப்படியே கொஞ்சம் எடுத்து கொடுத்துட்டு பேசாம லிசன் பண்றது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பார்ட். தி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் தி ரோல் ஆஃப் அ மென்டர். சரிங்களா? ஸோ டுடே வில் பி சீயிங் ஆல் தீஸ் 5 roles with one example each. And based on your feedback, we'll be going into each role in our further programs in depth. Okay. The second part is the role of a supporter. So, supporter enna pandarum pathina, he does the role of a supporter. Excuse me, just give me a minute. Ladies and gentlemen, it is just going to be a few seconds. All okay, Jagan? Sorry for the disturbance. Akash, I'm back. Yeah, all okay? All okay. Some
some construction happening outside. Okay. Glad that all is okay. Please carry on. Yeah. The role number 2 is the role of the supporter. So what a supporter does is offers emotional and practical help. Okay. So Brinda ma'am was talking about taking care, all those kind of areas where they offer support. So here the supporter does the role by offering the emotional and practical help. Practical emotional support. And what they don't do is make parents feel they are failing. அப்போ உங்க சன்னோ இல்ல உங்களோட டாட்டரோ இல்ல சன் இன் லாவோ டாட்டர் இன் லாவோ கிட்டே வந்து அவங்க ஃபெயில் ஆகுறாங்கன்னு சொல்லி நீங்க எதையுமே வெளியே காமிச்சுக்கிறது இல்ல. யூ ஆஃபர் யுவர் சப்போர்ட். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, அப்போ உங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா, ஐ கேன் டேக் கேர் ஆஃப் கிட்ஸ் ஆன் வீக்கெண்ட்ஸ். நான் குழந்தைங்கள வார கடைசியில சாட்டர்டே சண்டே நான் பாத்துக்கிறேன், நீங்க வெளியே போயிட்டு வாங்க. ஆனா இதே இது தப்பா சொல்றப்ப எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, parents don't know how to manage. Parents today don't know how to manage. இந்த காலத்துல பேரண்ட்ஸ்க்கு குழந்தைங்களை எப்படி சமாளிக்கிறதுனே தெரியல, எப்படி குடும்பத்தை நடத்துறதுனே தெரியலன்னு சொல்லி அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த சப்போர்ட்டரா இருந்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா, நான் உனக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணும் நான் பண்றேம்மா, நான் டெய்லி காலையில கொஞ்சம் காய்கறி வெட்டி கொடுக்குறேன், இல்ல குழந்தைய குளிப்பாட்டுறேன், இல்ல குழந்தைய ஸ்கூலுக்கு ரெடி பண்ணி விடுறேன், இல்ல குழந்தைங்களோட படிப்பை நான் பார்த்துக்கிறேன். தட் இஸ் ரோல் of the supporter. Instead of complaining on the parents, we can play a small role. It's not a statement, but it makes a huge lot of difference to the parents. This is the role of the supporter. The third role is the role of the bridge. இதுல நெகட்டிவ் சொல்றது என்ன? நார்மலா அப்பாவுக்கும் பையனுக்கு நடுவில் சண்டை வரப்போ, இல்லை பிரச்சனை வாக்குவாதம் ஓடுறப்போ, தாத்தா ஏதோ ஒரு சைடு எடுத்துறாரு. தாத்தா மட்டும் இல்ல, பாட்டி சமயம் ஏதோ ஒரு சைடு எடுத்துடுறாங்க, ரைட்? ஸோ அது நம்ம பண்ணக்கூடாது. அப்ப பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, ஹெல்ப் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் கிட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈச் அதர். உங்க பையனோ பொண்ணோ இல்லை மருமகளையோ மருமகனோ அவங்களும் உங்களோட பேர குழந்தைகளும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பாலமா நம்ம இருக்கணும். ஸோ அதுக்கான ஃபெசிலிட்டேஷன் நம்ம பண்ணோம்னா இன்னும் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய சால்வ் ஆகும். தி ஹாப்பினஸ் ஃபேக்டர் வில் ஸ்டார்ட் கோயிங் அப். ஒரு எக்ஸாம்பிள், யுவர் டேட் அண்ட் ஐ ஹேட் சிமிலர் டிஸ்கஷன்ஸ் டூ. அப்போ பேரம் பேத்திக்கிட்டு நீங்க என்ன சொல்றீங்க, உங்க அப்பாவும் நானும் இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் நாங்க பண்ணி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றப்போ, you become a role model and you create an atmosphere where you bridge the relationship that is between your son and your grandson, or between your daughter and your son. It happens. So அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவான ஸ்டேட்மெண்ட் from your life சொல்றப்போ ஈஸியா இருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, டைரக்டா அவங்க அட்டாக் பண்றாங்க. கிட்ஸ் தீஸ் டேஸ் டோன்ட் ரெஸ்பெக்ட் பேரண்ட்ஸ். இந்த காலத்துல குழந்தைகள்லாம் அவங்க அப்பா அம்மாவை மதிக்கிறதே கிடையாது, மரியாதையை கொடுக்கறது கிடையாது. அந்த ஒரு நெகட்டிவ் ஃபோக்கஸ் போறதை விட ஒரு பாலமா இருக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட், உங்களோட பாஸ்ட் லைஃப்ல உங்களுக்கும் உங்க சன்னுக்கு இருந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி நீங்க பேசுனீங்க, அது நீங்க அதை வந்து நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து காமிக்கிறப்போ, இந்த இடத்துல சொல்றப்போ, யூ டேக் தி ரோல் ஆஃப் தி பிரிட்ஜ். தி ஸ்டோரி டெல்லர். இந்த ஸ்டோரி டெல்லருங்கிறது நிறைய நிறைய ஃபேமிலி இந்த ஸ்டோரி டெல்லர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த காலத்துல அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க, ரைட்டுங்களா? அப்போ இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங்ல ஒரு ஃபேக்டர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கதை மாதிரி இருக்கணும். அந்த ப்ரீச் பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ப்ரீச் பண்ணா நான் சொல்றேன் நீ கேளு அப்படிங்கிற இல்லாம ஒரு கதையா கொண்டு போகணும். அப்போ அந்த கதை மூலமா நீங்க உங்களோட விஸ்டம், நாலேஜ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வேல்யூஸ், எத்திக்ஸ், மாரல்ஸ், நம்ம மாரல் ஸ்டோரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நிறைய எங்க காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய காமிக்ஸ் இருந்துச்சு. அமர் சித்திர கதா, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்திரஜல் காமிக்ஸ். இந்திரஜல் காமிக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வேற மாதிரி, எப்படி சொல்றதுங்க, கொஞ்சம் பெருசாக நானா தனியா படிக்க ஆரம்பிச்சது. ஆனா சின்ன வயசுல யூஸ் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா
இந்த ஞான கதைகள்னு சொல்லுவாங்க, அம்புலி மாமா, சந்தா மாமா, இந்த மாதிரி புக்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணி தான் எனக்கு நிறைய கதைகள் சொன்னாங்க. ஸோ மெயினாக இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விக்ரம் அண்ட் பேத்தாள் அந்த ஸ்டோரிஸ் எனக்கு இன்னும் மைண்ட்ல இருக்கு. அதுல வரக்கூடிய அந்த லாஸ்ட் அந்த அந்த வேதாளம் அந்த கிங் கிட்ட கேட்கிற கேள்விகள், அது ஸ்டில் இட் இஸ் ஃப்ரெஷ் இன் மை மைண்ட். யூனோ, லைக் அன்னைக்கு கொடுத்த வேல்யூஸ், அன்னைக்கு கொடுத்த சில விஷயங்கள், ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் இட் இஸ் தேர் இன் மை மைண்ட், ரைட்? ஸோ அந்த நம்ம என்ன டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுமோ அந்த கதை சொல்றது மூலமா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றப்போ வி ஹாவ் better transfer of emotions and the content. In fact, we have a storytelling topic also in the near future. We also plan for it. அப்போ இதுல ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் பாசிட்டிவா சொல்றது இருந்துச்சுன்னா, I once ignored my father's advice and later I realized he was right. நம்ம லைஃப்ல நடந்த அனுபவத்தை நம்ம பேர குழந்தைகிட்ட நம்ம ஷேர் பண்றோம். எங்க அப்பா இதே மாதிரி தான் எனக்கு சொன்னார்ப்பா. இந்த நான் இப்போ ஒரு 7th ஸ்டாண்டர்ட் உன்னை மாதிரி தான் நான் இருந்தேன். நான் 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்போ சொன்னாரு, வெயில்ல போய் விளையாடாத, விளையாட போறீங்கன்னா கேப் போட்டு சொல்லி சொன்னேன் நானு. அன்னைக்கு நான் வந்து போய் கேப் எடுக்காம நான் போய் விளையாண்டு இருந்தேன். சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா ஃபுல்லா தலைவலி. அன்னைக்கு சாட்டர்டே நைட்டு தூங்க முடியல, சண்டேவும் தூங்க முடியல. 2 நாள் ரொம்ப சஃபர் ஆனேன். அதுக்கப்புறம் தான் ரியலைஸ் பண்ணேன், கேப் போட்டு போய் தான் கிரவுண்ட்ல விளையாடணுன்ட்டு. நீ கிரவுண்டுக்கு போற பாரு, கேப் அங்க இருக்கு. அவ்வளவுதான். ஸோ த வே ஆஃப் கன்வேயிங் சம்திங் டு our grandchildren is totally on a different level when you're a storyteller. அதை விட்டுட்டு குழந்தைங்க கண்டிப்பா பெரியவங்க சொல்றது கேட்கணும். கிட்ஸ் மஸ்ட் ஆல்வேஸ் லிசன் டு எல்டர்ஸ் அப்படின்னு டைரக்டா ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறப்ப என்னன்னா, குழந்தை மைண்ட்ல என்ன ஒரு என்ன எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம நச்சிட்டே இருக்காங்க. ஸோ தி ரோல் ஆஃப் எ ஸ்டோரி டெல்லர் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். I'll just go back to the previous slide also. ஏன்னா இந்த பிரிட்ஜும் இந்த ஸ்டோரி டெல்லரோட 2 ரோலும் தான் நம்மளுக்கு இங்க ஓட்டிங்ல ரொம்ப கம்மியா வந்துருந்துச்சு இருக்கிறதுலயே. பட் I'll say all these 5 are required, but all these 5 are required. சரிங்களா? 5th role, playmate. I think it was Sumati who had shared this point. குழந்தைங்க கூட விளையாடுறது, right? Engage in fun activities. There are 101 ways of engaging in fun activities. குழந்தைங்க கூட, depending on the kind of age and the toys which they have and the standard which they are studying, you can engage with them in fun activities. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற சிலபஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் ஆக்டிவிட்டிஸும் கொடுக்குறாங்க. ப்ராப்ளி யூ கேன் கெட் இன்வால்வ் அஸ் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அலாங் வித் தி கிட்ஸ் ஹோம் அசைன்மெண்ட்ஸ். ஹோம் ஆக்டிவிட்டிஸ்னு இப்போ நிறைய சப்ஜெக்ட்ல எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஹோம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். I still remember my daughters coming home with small assignments or project work. அந்த மாதிரி வரப்போ வந்து we can get involved with them. We can play various games and all those kind of things. இது பண்றதை விட்டுட்டு நிறைய நேரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா, these grandparents dismiss new interest. புது சப்ஜெக்ட், புது மெத்தடாலஜிலாம் அவங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது இல்லை. இதெல்லாம் வேண்டாப்பா, நம்மளுக்கு ஒத்து வராது. தப்பே கிடையாது. புதுசா கத்துக்கல என்ன இருக்கு, கத்துக்கலாமே. எக்ஸாம்பிள், லெட்ஸ் பிளே எ போர்ட் கேம் டுகெதர். வாப்பா ஒரு போர்ட் கேம் விளையாடலாம். இல்லாட்டி மொபைல் வச்சுட்டா எனக்கு எப்படி அந்த எமோஜி போடுறதுன்னு சொல்லி கொடு, எப்படி அந்த வாட்ஸ்அப் பண்றதுன்னு சொல்லி கொடு, கத்துக்கலாமே நம்ம. நிறைய நேரம் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பீப்புள் கோ வித் தி ஸ்ட்ராங் ஒரு ஒப்பீனியன் போட்டுடுறாங்க அந்த இடத்துல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டுடேஸ் மியூசிக் இஸ் ஜஸ்ட் நாய்ஸ். இந்த காலத்துல என்ன மியூசிக், அந்த காலத்துல மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லி எம்எஸ் விஸ்வநாதங்களே பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்ப என்ன போடுறாங்க, சும்மா ஒரு வார்த்தையும் புரிய மாட்டேங்குது. நம்ம அதையவே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இதாக கொண்டு வரலாமே. அது என்ன பாட்டுப்பா, கஷ்டமா இருக்க, வேர்டு புரியலையே, கொஞ்சம் சொல்லிக்கூட. ஆனா அதுலயும் ஒரு மீனிங் இருக்கும். இந்த காலத்து வேர்ட்ஸ்லயும் ஒரு லிரிக்ஸ்லயும் ஒரு மீனிங் இருக்கு. We need to just kind with our grandchildren. So we have just gone through these 5 roles, right? Right. So ஆரம்பத்துல நீங்க ஒரு ரோல் ஒரு போலிங் எடுத்தீங்க. இப்போ I request you to use the chat box. I'll stop the share. I will request you to use the chat box or the mic. இது உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன? நீங்க because we have just test the tip of the iceberg. இந்த 5 ஸ்டைல்ஸோட ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் நம்ம இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கோம். There's much more in depth. நீங்க போட்ட மாதிரி ஏன் அந்த 2 நம்ம பண்ணல, ஒரு 2 இது கம்மியா இருந்துச்சு.
ஒரு 3 இது ஃபர்ஸ்ட் 2 அதிகமா இருந்துச்சு. It again goes back and talks about our personality and our preference communication style. So in future நம்ம ப்ரோகிராம்ஸ் பண்றப்போ எது பண்ணுனா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்? இந்த 5 டாபிக்ல எது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்? What do you want to learn more about? Yes. You can use the chat box or you can use the mic. Again, I would like to, you brought out many memories. Is it okay if I can share for a minute? Sure. Oh, floor is open. Yeah. So, this is with respect to the music example that you gave at the end. And I believe that role is the role of a playmate. Am I right? Yes. So I very fondly remember once I studied in Kikani matriculation. And I think I was in seventh or eighth or something. I'm not very sure. We as a team we had won we had won a prize of a music competition, and we went to one of our you know group mates home, and you had the whole family there. I mean, everybody was congratulating all of us, and celebrating, and he also had his grandfather. I'm not belittling anyone here, but I'm able to relate to what you said. You know what the grandfather said? In fact, even after 30 years, I remember that shows the kind of impact that grandfather's sentence has made. He said, இதெல்லாம் waste. மிருதங்கம் தான் நம்மளோட யூனோ the traditional music. I mean, the traditional instrument. நீ என்ன drums, piano இப்படியெல்லாம் வாசிச்சுட்டு வந்திருக்க. And we all had so much of disappointment on our face. And yeah, it still sticks. Versus just later, we went to another of our group mates' home, and there you won't believe, we were made to play the same song again by Oh, great. his grandparents, and they also joined. So that's the stark difference between how one person shunned this gentleman for the rest of his life, whereas another person got all of us together. And I still visit the other grandparent just like mine. Thanks for the sharing, Akash. You know, Yeah. like when we are young, memories are etched in us. The experience which we have or we get, it's always etched. That's why I shared, no, like for me, stories are things which still ring in my head. What my grandmother told me, not my grandfather. Absolutely. My grandfather is of a different type. Yeah. Like my grandmother is a pakka storyteller. You know, Yes. like she tells stories, she creates stories, but she Yeah. conveys the meaning. Okay. Friends, As, what? as you rightly said, everyone has two grandmothers, right? I have a favorite one, and you know the reason why she's the favorite one, because she's an outstanding storyteller. Every day evening, while we have our dinner, to me and to both of my brothers, all the three of us, and my grandmother would sit together, and she would take out one verses from Bhagavad Gita, from Mahabharata, so on. We went through the whole book without reading the book, thanks to Oh, her. great. Yeah, I'll allow others to speak. Yes, Akash. Friends, I request others also to share. I think we have a lot of shy participants. I think so. Hello, Brenda. Yes, ma'am. என்ன பொறுத்தவரைக்கும் என்னன்னா அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து ஐ ஜஸ்ட் ஷேர் வித் மை ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். என்னோட டாட்டரோட சன் தே ஆர் லிவிங் இன் சிட்னி. ஸோ ஹி கம்ஸ் yearly once, and this time I had a chance to stay with him for 40 days. So that was a good gap, and
இப்போ அவன் 5 years அவன் நல்ல மெச்சோர்டா இருக்கான். இப்போ வந்து when I started to say some stories related as you said மகாபாரதம், ராமாயணம், அவன் என்னங்கிறா இதெல்லாம் வேண்டாம் பாட்டி, நீ ஸ்பைடர்மேன் சொல்லு, நீ வந்து சொல்லு, நீ வந்து ஹல்க பத்தி சொல்லு. அப்போ எனக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, இதெல்லாம் ஒரு கேரக்டராடாவது என் மனசுல இருந்தாலும் கூட, பட் இஃப் ஐ டோன்ட் சே ஹி இஸ் நாட் ஓப்பனிங் ஹிஸ் மவுத். ஃபுட்டு சாப்பிடணும், ஆனா நீ கதை சொல்லணும். ஹி வாண்ட்ஸ் டு கீப் நான் கதை சொல்லணும். சரிடா அப்படின்னா இப்போ மத்தியானம் அந்த கதையை சொல்லி நைட் அந்த கதையை திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணா அதை சொல்லாத வேற சொல்லுங்கிறான். ஸோ அவனுக்கு டிஃப்ரெண்டா தேவைப்படுது. கடைசியில ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு டு, பட் நான் கடைசியா என்ன பண்ணேன்னா, ஐ டுக் தி கிரேட் ஹீரோஸ் ஆஃப் தமிழ் சினிமா, விஜய், அஜித், ரஜினிகாந்த், விஜயகாந்த், இவங்களோட அந்த ஆக்ஷன் மூவி எல்லாம் எடுத்து அந்த மூஞ்சி இந்த மூஞ்சியை நான் வச்சு அயன் மேன் எல்லாம் வச்சு, ஸோ அந்த பிளேவே மெத்தட்ல அவனோட நான் கனெக்ட் ஆகணும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து as you said, I used to involve some values within that, so that கண்ணே இது நம்ம செய்யலாமா, we shouldn't hurt anybody, no, அப்படிதானே துருவன் அப்படின்னா ஆமா பாட்டி அப்படிமா. ஸோ இந்த என்ன பொறுத்தவரையும் என்னோட 2 பேரனையும் நான் வச்சு பார்க்கிறப்போ 2 பேருமே ஸ்டோரி டெல்லிங்ல அந்த காலத்து ஸ்டோரினா ஓகே, பட் நீ இதை சொல்லுன்னு தான் சொல்றாங்க அவங்க. And now, before he is going back to Sydney, I made it him a point. I brought an interest in Ramayana. அதுவும் ஸ்பெஷலி ஹனுமான் கேரக்டர் மேல ஒரு இம்பாக்ட கிரியேட் பண்ணி இப்ப அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கேன். இப்ப அங்க டெய்லி உட்காந்து இப்ப அந்த ஹனுமான அந்த ஸ்டோரி தான் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கான். இது இவ்வளவுதான். நீங்க சொன்ன மாதிரி we can't force the child. இது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நடந்ததுங்க. So that I want to share with you. Thank you, Brinda ma'am. That's a wonderful sharing. The power of storytelling and the playway method. So ரெண்டையும் நீங்க கம்பைன் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கீங்க. And definitely I'm sure he will continue reading the Indian mythology and being a knowledgeable person. Thank you, ma'am. Anybody else would like to share? Fine. Friends, எல்லாத்துக்கும் ஸ்டோரி டெல்லிங் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பழகுனா வரும். எல்லாத்துக்கும் பிரிட்ஜிங் ஒர்க் பண்ண வருமா, அந்த ரோல் எடுக்க முடியுமா, பழகுனா வரும். எல்லாத்துக்கும் அந்த பிளேவே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ண முடியுமா, கூட இருந்து விளையாட முடியுமா, வரும். ரைட்டுங்களா? நாம பண்ணுனா எல்லாமே வரும். கொஞ்சம் ட்வீக்கிங். அப்போ பிருந்தா மேம் என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கதை சொல்றப்போ குழந்தைங்க வந்து ஸ்பைடர்மேனை பற்றி கேட்குது. பிகாஸ் அது லேட்டஸ்டாக இப்போ ஓடுறது. ஆனால் நான் ஸ்கூலில் படிக்கிறப்போ ஸ்பைடர்மேன் இருந்தாப்ல. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூவியே வந்துச்சு. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஆஃப் தீஸ் என்ன சொல்கிறதுங்க, இனோவேட்டிவ்னு சொல்ல முடியாது, இந்த வெஸ்டர்னோட இம்பேக்ட் நிறைய ஆயிட்டு இருக்கு. தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி அட்வென்ட் ஆஃப் technology, that is like mobile phones and other communication channels. So we can still bring back, we can create our own stories, we can definitely put forward our best foot. இதில் டாக்டர் செந்தில் சொன்ன பாயிண்ட்டும் வருது, அவர் கல்ச்சர், அவர் ஹெரிட்டேஜ், அதையும் நம்ம இதில் கொண்டு வர முடியும். ரைட். ஸோ மூவிங் ஃபார்வர்ட், ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் தி slides here. Yes. ஸோ இந்த 5 ரோலும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ common family challenges and solutions. So already we had done a session on grandparents in probably like around 4 weeks back. And அதுலேருந்து வந்த சஜஷன்ஸ் வச்சு தான் இந்த ரோல்ஸ் நம்ம எடுத்து நம்ம பண்ணுறோம். சரிங்களா? அப்போ காமன் ஃபேமிலி சேலஞ்சஸ் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ். இப்போ கிராண்ட் சைல்டு மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுறாங்க. அப்போ எடுத்தோன்னு நம்ம மிரட்டுறது விட, எடுத்தோன்னு நம்ம அவங்களை கண்டிக்கிறது விட, ரைட், ஐ சி யூஆர் அப்செட், வாண்ட் டு டாக், ஏதோ அப்செட்டாக இருக்கப்பா, ஏதோ கோவமாக இருக்க, என்னாச்சு சொல்லுவா, தாத்தா இருக்கலாம், இங்கே பாட்டி இருக்கலாம், சொல்லுவா, பேசலாம் வா. Inviting the child to open up instead of reprimanding him or controlling him. நம்ம என்ன பண்றோம்னா, we are allowing him to talk. That is by inviting him, opening up.
ஏன்பா கோவமா இருக்க, ஏன் மூஞ்சி தொங்க போட்டிருக்க, என்ன சோகமா இருக்கு, என்ன சொல்லுவா, பாட்டி இருக்குல்ல சொல்லுவா. Right? That is one thing which we can always do to open up a child to communicate with us. அப்போ ஒரு ஃபோன் அடிக்ஷன் இருக்கு. அப்போ அந்த இடத்துல வந்து பையன் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் மொபைல் ஃபோன்லேயே இருக்கான். கொண்டா பார்க்கலாம் வா, அந்த எமோஜிஸ் எப்படி போடுற, அந்த இது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எப்படி எடுக்கிற. ஸோ வி கேன் பார்ட்னர் வித் ஹிம் டு கெயின் மோர் நாலேஜ், wherein by which he can start talking to us and we can build the bridge. அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அவங்க பண்ற சில மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம சொல்ல வர்றது வந்து அதுக்கான வாய்ப்பு ஆரம்பிக்கிறது இந்த இடத்துல. ரைட்? யூ ஆர் பில்டிங் a communication channel with them. Parenting differences. நான் உன்னை இப்படியே வளர்த்தினேன், உன்னை எப்படியெல்லாம் வளர்த்தினேன், நீயும் பையனை எப்படி வளர்த்துற அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பையன்கிட்டயோ பொண்ணுகிட்டயோ அவங்களோட பேரண்டிங் ஸ்டைல் சொல்றப்போ, உன் குழந்தைக்கு என்ன நல்லா இருக்கும், என்ன ஒர்க் ஆகும், வாட் ஒர்க்ஸ் பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் சைல்டு அப்படின்னு கேளுங்க. This powerful question can work wonders. It can stimulate your son or son-in-law, daughter or daughter-in-law to think about their parenting style. டைரக்டா எடுத்தோன்னு நம்ம இது தப்பு இப்படி பண்ணுன்னு சொல்றதை விட உன் குழந்தைக்கு என்னப்பா நல்லா ஒர்க் ஆகும். ரைட்? நான் நிறைய ப்ரோக்ராம்ல இந்த ஒரு ஃபேமஸ் இந்த ஒரு டைலாக் நிறைய யூஸ் பண்ணுவேன். ஆடுற மாட்டை ஆடி கறக்கணும், பாடுற மாட்டை பாடி கறக்கணும். ரைட்? முட்டுற மாட்டை நீ அடுத்தது என்ன பண்ணுவ? ஸோ யூ நீட் டு டேக் தி டிசிஷன். ஒன்னா நீ மொரட்டுக்கா ரஜினி மாதிரி நீ மாறி அந்த மாடை அடக்கலாம் கொம்ப பிடிச்சி, இல்லை ராமராஜ மாதிரி ஒரு பாட்டை பாடி அந்த மாட்டை சாந்தமடையலாம். ரைட்? இல்லை கிருஷ்ண மாதிரி ஒரு புல்லாங்குழல் எடுத்து நீங்க ஊதி அந்த மாட்டை காம் பண்ணலாம். ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் yours. உன்னோட ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு பாரு. ஸ்டார்ட் யூசிங் தட் டு ஹேண்டில் யுவர் சைல்டு. ஸோ வாட் ஒர்க்ஸ் பெஸ்ட் ஃபார் a child is up to the parents to decide. ரைட்? ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பவர்ஃபுல்லான ஸ்டேட்மெண்ட். அப்புறம் இந்த ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய நேரம் ஒன்னா நம்ம வந்து இக்னோர் ஆன மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும். ஃபேமிலியில இருந்து நம்மளை இக்னோர் பண்ணியிருப்பாங்க, இல்லாட்டி தி சைல்டு ஆர் தி சன் ஃபீல்ஸ் இக்னோர்ட் ஃப்ரம் தி ஃபேமிலி. அப்போ இது மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நிறைய ஃபேமிலிஸ் பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டடாக இருக்காங்க. அதாவது தாத்தா பாட்டி ஊர்லேயே இருப்பாங்க, பையன் டெல்லி பாம்பே ஃபேமிலியோட அங்கே இருப்பான் பேர குழந்தையோட, அப்படி இல்லாட்டி அவங்க அப்ராட்ல இருப்பாங்க. ஸோ ஒரு வீக்லி கேட்சப் ஒரு ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே 2 பேத்துக்கு டைமிங் ஒத்த ஒரு டைமிங்கில் ஒரு ஆன்லைனில் ஜூம் கால்லையோ இல்லை ஃபோன்லேயோ பேசுறது, ஷேரிங் ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு காலையில் நான் இது பண்ணினேன் பாரு தாத்தா, இன்னைக்கு நான் ஸ்கூலுக்கு போய் இதெல்லாம் பண்ணேன்னு சொல்லி, ஓகே இந்த வாரம் என்ன நடந்துச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி சம்திங் லைக் தட் வி கேன் பிளான் அப் அண்ட் that you can overcome. So in the slide la pathina what I'm sharing with you is common family challenges and the possible solutions. So inga na kuduthirukra challenges pathina grandchild misbehaving, phone addiction, parenting differences and feeling ignored. So these are the 4 common things which we found out from various members of us and the general public. நாங்க நிறைய லைவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த டைம்ல வந்து அவங்க கேட்ட கேள்விகளை வச்சு தான் இந்த 4 இது நாங்க எடுத்தோம் and we found these answers to be appropriate. So this is not the end of the answers. Probably we can also have more answers from your end also. உங்களோட customized answers அதில் எடுக்கலாம். And strengthening family bonds. This was a separate topic which we had already dealt earlier, but again people wanted to have this also to be included in this. இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1, to listen actively, 2, show empathy, and 3, create family traditions. இது 3 தான் ஃபேமிலி பாண்ட்ஸை இன்னும் ஸ்ட்ராங்கரா இன்னும் க்ளோஸரா கொண்டு வரக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸுங்க. லிசன் ஆக்டிவ்லி. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்றதை விட, ஹவு டு யூ ஃபீல், நீ என்ன ஃபீல் பண்றப்ப இந்த சிச்சுவேஷனை பத்தி என்ன ஃபீல் பண்ற, என்னாச்சு, ஹவுஸ் யூர் ஃபீலிங், வாட் ஹேப்பன்ஸ், கனெக்டிங் டு தெம் வித் தி அட் தி ஃபீலிங் லெவல் ராதர் தென் at the thinking level. அது ஒன்றும் இல்லை விடப்பா, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, முடிஞ்சிச்சுல, அதெல்லாம் உடஞ்சிருச்சு விட்டுரு, அதெல்லாம் கண்டுக்காத விட்டுறா. அதை விட when the child breaks something or loses something, talk to him about the feeling factor. How do you feel? Feeling, allow him the chance of exploring his feelings. Listen to it. Listen to what he's got to say.
don't put words into his mouth. அவங்க சொல்ல வரதுக்குள்ள நம்ம அவன் வாய்க்குள்ள திணிக்க வேண்டாம். This is one. Show empathy. எனக்கு புரியுதுப்பா, நீ பிஸியா இருக்க, நீ காலேஜ் போற, ப்ராஜெக்ட் பண்ற, வர போறன்னா, பட் உங்க கூட ஒரு 10 நிமிஷம் பேசணும்னு ஆசைப்படுறான்ப்பா, பேசலாமா? Acknowledge their time shortage. Acknowledge they're busy, and you ask them that you want 10 minutes of their valuable time. Sometimes elders also feel this thing with their own son. வேலை வேலை வேலை, காலைல 8 மணிக்கு எந்திரிச்சு ஓடுறாங்க, நைட் 10 மணிக்கு வராங்க. அந்த பேச்சுவார்த்தையே ஃபேமிலியில் இருக்கிறது இல்லை. Gone are those days and times when the family used to sit and have their food together, right? எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு, நான் ஸ்கூலுக்கு போற பார்த்தீங்கன்னா லைக் மார்னிங் டேபிள் எல்லாரும் உட்காருவோம், எல்லாரும் ஒட்டுக்கா சாப்பிடுவாங்க. நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வீட்டுக்கு வெளியே போறது. இருந்தாலும் எங்க அப்பா, சித்தப்பா, தாத்தா எல்லாரும் ஒட்டுக்கா உட்காந்து சாப்பிடுவோம். அப்புறம் லேடிஸ் வீட்டில் உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க. இன்னும் ஈட்டிங் டுகெதர் பில்ட்ஸ் எ பாண்ட். இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓடுறோம், வரோம், போறோம், ரைட்? Now I would request each family, each one in your family to take a decision to have at least on Sunday 2 meals together, either morning breakfast or lunch or dinner. இந்த மூணுல ஏதோ ஒரு 2 ஒட்டுக்கா இருக்கிறதுக்கு நீங்க பண்ணலாம். I make it a point that we always have food together on Saturday evenings, Sunday morning and Sunday dinner. இந்த 3 கண்டிப்பா எங்க வீட்டில் நடக்கும். வீக் டேஸ்ல கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கு. ஏன்னா both me and my wife are working and it's difficult for us to meet together at the same time and have things. But முடிஞ்சாலும் நாங்களும் அதை accommodate பண்ணிட்டு இருக்கோம். The third factor, create family traditions. உங்க ஃபேமிலிக்குன்னு ஒரு ட்ரெடிஷன் இருக்கு. Friends, it is very simple. Sunday calls, meals together, bedtime stories. உங்க ஃபேமிலியில ஒரு ட்ரெடிஷன்ஸ் இருக்கும். நான் இங்க போட்டிருக்கிறது சிம்பிளான ட்ரெடிஷன்ஸ் போட்டிருக்கேன். உங்களோட ஃபேமிலியில வம்சமா generations together, you would have some practices which are being still followed. கூட add பண்ணுமா? Now is the time for you to add valuable family traditions. தீபாவளினா அந்த காலத்துல எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. காலை 4 மணிக்கு எந்திரிப்போம், தலையில எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்க வச்சு 5 மணிக்கு பட்டாசு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். 9 மணி வரைக்கும் போகும். 4 மணி நேரம் பட்டாசு வெடிப்போம். பக்கத்துக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க, பாண்டிங் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கும். அப்புறம் 9 to 10 வீட்டுல சாப்பிடுவோம், கோயிலுக்கு போவோம். கோயிலுக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு நேரம் வரமாட்டோம். பெரியப்பா, சித்தப்பா அந்த மாதிரி சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு ஸ்வீட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம வந்துடுறோம். இன்னைக்கு இந்த ட்ரெடிஷன் பயங்கரமா மிஸ் ஆகுது. பட்டாசு வெடிக்கிறது கம்மி ஆயிடுச்சு, ரைட்? வேரியஸ் ரீசன்ஸ். Some are because of the rules of the government and some are made by influences from outside. மெயினா பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாலே இந்த தீபாவளி அன்னைக்குன்னு போட்டு ஒரு 10 லேட்டஸ்ட் படத்தை போட்டுருவாங்க எல்லா சேனல்லையும். பட்டாசு வெடிக்கிறான், டிவிக்கு முன்னாடி வந்து உட்காடுறோம், அன்னைக்கு பொழுது அப்படியே ஓடி சண்டே முடிஞ்சிடும். அப்புறம் அடுத்த நாள் சண்டேல இந்த தீபாவளி அன்னைக்கு அது முடிஞ்சிடும். அடுத்த நாள் காலையில எப்படியும் கொஞ்சம் பட்டாசு வெடிப்போம், திருப்பி அடுத்த நாளும் ஓட்டுவாங்க படத்தை, ரைட்? அவர் ஃபேமிலியோட அந்த ட்ரெடிஷன்ஸ் ஆர் ஸ்டார்டிங் டு பி மிஸ்ட் அவுட். ஃபேமிலியோட பாண்டிங், டு பீயிங் டுகெதர், ஆல் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ கிரியேட் யுவர் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ். நம்ம சொல்றோம்ல, உங்களுக்கு தெரியுமா, உங்க கொள்ளு தாத்தா காலத்துல இருந்து, நம்ம தாத்தாவோட அப்பா காலத்துல இருந்து நம்ம சொல்றோம். அப்போ நம்ம பையன், நம்ம பொண்ணு, நம்ம பேரன், நம்ம பேத்தி என்ன சொல்லுவாங்க? அவங்களுக்கு ட்ரெடிஷன்ஸ் நல்லா விடணும் இல்ல? இந்த டெக்னாலஜி ஏஜ்ல என்ன ட்ரெடிஷன்ஸ், ரைட்? இப்போ புதுசா அந்த ட்ரெடிஷன்ஸ் என்ன, எங்க போனாலும், எங்க கோயிலுக்கு போனா எங்க போனாலும் ஒரு செல்ஃபி எடுத்து போட்டுறது. அது இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப், இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுல ஃபேமிலி வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு ஒண்ணு. அடுத்தது க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்னு ஒன்று வச்சிருக்கீங்க, அத்தை, மாமா, சித்தப்பா, சித்தி, அவங்களோட ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சிருக்கோம். அப்புறம் உங்களோட குலம், அவங்களோட ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சிருக்கீங்க. ஸோ இதுல ஷேர் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ பாண்டிங் விட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு we'll have to start adapting ourselves to the current technological scenario to build up our family traditions. Listen actively, show empathy, and create family traditions. These are the 3 points what we wanted to share with you to strengthen your family bonding
tips as practical applications. And Again, just a quick time check. yes, We are at 21:57. yes, Just to let just you give know. me. Yeah. I just got. Yes, Akash, thank you. I just got 2 more slides to go. Friends, the floor is now open for discussion and Q&A. What's your biggest challenge as a grandparent? Which role will you implement first? We have seen the 5 roles and any personal experience to share. உங்களோட biggest challenge என்ன as grandparent? Which role will you implement first and any personal experience to share? I leave this few moments for you to be with you with your thought process as to what is your next golden steps going to be. What is the role you're going to start doing? ஒரு grandparent உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய biggest challenge என்ன? Which roles will you implement first? இந்த 5 ரோல் பார்த்தோம்ல grandparentsக்கு அந்த ரோல்ல எது நீங்க இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறீங்க ஆக்டிவா? Any personal experience to share, you might share. Jagan, we like- started Yes. spending 2 weeks once in 3 years at least together as a tradition. Okay. So, today we are all global citizens. One of my brothers is in one country on the eastern side, and another of my brother is in another country on the western side. Yes. So what we decided is for all of our families and children to get to know each other well, at least once in 2 years, we will spend 2 weeks together. Every one of us together. Not like one Great. brother and me alone. Not like that. Every one of us together. And very glad that we have completed 2 such cycles. Oh, great, Akash. Yes, and more to come. So this is a tradition that we are trying to follow. Many times we think, okay, tradition has to be invented or given to us by somebody else, or by நீங்க சொன்ன மாதிரி கொள்ளு தாத்தா அந்த மாதிரி. But not essential. To the day and age that we are living, we can start a new tradition. Like how Yeah, absolutely. Brinda ma'am has very nicely mentioned, right? How she brought in Hanuman and the expectations of her grandchild. Yes, Akash. You got it right. Thank you. Thank you for the sharing. Friends, anybody else would like to share? You can share. The floor is open. The key takeaways are you don't need to control to be valued. Many of the grandparents of the yesteryears, they think that only when control is there, they are valued. ஒவ்வொரு விஷயம் என்கிட்ட கேட்டு தான் பண்ணும் அப்பதான் எனக்கு மதிக்கிறாங்க அப்படி இல்லை the generation is different now. Small daily actions make a big difference. Small daily actions makes a big difference. And the third key important takeaway is respect, adaptability, and love. Respect, adaptability, and love keep families strong, the bonds strong. So, friends, the floor is now open, and you can read it out now. The conclusion is very simple. Being a grandparent today is about connection and not control. How good are you connected with each and every one of your family? That is the most important thing. And it's not about control. Control in the ஏதோ ஒரு நாள் பிச்சுட்டு போவாங்க எகிரிட்டு போவாங்க, right? So it's all about connection, the bonds which you have with your family members. The more stronger your bond is, the more closer they are to you. Your role is unique. Embrace it with joy, right? நீங்களும் ஒரு காலத்துல குட்டி குழந்தையா இருந்து ஸ்கூலுக்கு போய் காலேஜ் போய் கல்யாணம் ஆகி ஃபேமிலி லைஃப்குள்ள வந்து குழந்தைங்களை வளர்த்தி பேரண்ட் ஆகி அவனை காலேஜில் போட்டு அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி இன்னைக்கு அவனுக்கு ஒரு பேர குழந்தைய வச்சுதான் நீங்க உட்காந்துருக்கீங்க.
Your role is unique. Embrace it with joy. காலம் மாறுறப்ப நம்மளோட ரூல்ஸ் மாறுது. And the final reflection, what one change you'll make after this session? What's one change you'll make after this session? Fine. I'll leave the floor open for discussions. Any sharing, you can do it. Akash, I hand over the floor to you. Thank you. Thank you very much, Jagan. I think while doing our research, I did notice a lot of content, but the perspective that you have brought today in terms of the key takeaways is so very essential, because sometimes we all know the we all know we all have the knowledge, but many times what we fail is in translating that knowledge into actionable steps. And this slide that you are showing today is able to show that so very beautifully well, that we don't need to control others to be valued. The small daily actions make a lot of big difference, and respect, adaptability, and love keeps families strong. I admire my grandparents, and one of the reasons why I'm committed to this cause is because I want to be admired by my grandchildren as well. And each and every one of you who have participated today also in some way or the other want to be an outstanding grand citizen, not only grandfather or grandmother to your own grandchildren, but also a grandstanding citizen of our great nation, of this whole world altogether. Yes, so thank you so very much for joining us, ladies and gentlemen. I would like to specifically mention Vijay, Venkatesh ji, Sumati, who have been our ardent attendees from the time we have started this program. Thank you for showing up every program of ours, and I'm sure you're getting a lot of value out of this program. I would like you all, as I end this session in the next few seconds, there is a feedback poll that you're able to see on your screen. What is your rating for this webinar? How do you think this webinar has helped you? First is a rating between 1 to 10, 1 being the least and 10 being the maximum. And is there some way of how we can improve our programs? So kindly use the opportunity to give us feedback. It's right on your screen, ladies and gentlemen. It's right on your screen. There is a feedback poll. So that will be very helpful for us. Just take a few seconds and give us your feedback. Just take a few seconds and give us your feedback. And while all of that is happening, I also invite all of you to join our Stay Active movement community. Our community is there on WhatsApp as well as on Instagram. They're also there on Facebook. I've put our community's links. So kindly take the time to join our community, and let's all together be outstanding grandparents and the wannabe grandparents in the future. Jagan? Akash, yes, Akash. We have got two comments. Like Dr. Sandil Kumar says, elders need to be demonstrators. Perfect. Absolutely. Role model. And Vijay V says, hereafter I'll pick up my grandparent phone calls maximum. Okay. Thanks, Vijay, for sharing that. Yes. Very valuable. Can I have a few words? Yes, ma'am. Yes, please. Yeah, and Jaganji, இது வந்து என்னன்னா, it was very reflective. நான் கரெக்டா இருக்கேனா இல்லையாங்கிறது, it was very easy for me to have a self-analyzation. And என்னை பொறுத்தவரையிலும் அந்த அஞ்சுல எது பெஸ்ட்னு பார்த்தா, as a grandmother, I could see I have done all these 5 roles according to the situation. Perfect. So
இதுதான் அதுதான் அப்படிங்கிறது நான் எங்க வீடு பொறுத்தவரையிலும் நான் சொல்றேன். I have gone through all that 5. So whenever it is needed, I have taken that path and I have done. So it was a very fantastic session, and it made me to think a lot. And I'm happy that I'm in the right path. Thank you. Thank you. Thank you very much for your kind words, Brinda madam. And please do join us in our future webinars as well. There is a lot more deeper content coming. Sure. 2 out of 7 participants have given us feedback. Your feedback is very, very important. Just take 2. You've been with us for 1 hour and 8 minutes now. It'll just take 30 seconds for us to for you to rate us, as well as give us some ideas if that's possible. All of you friends, Vijay, Venkatesh, Sumati, Brinda madam, if you can take that second. Sudarshan is there. We have Mr. Sendil Kumar who has joined us, JP who has joined us. Kindly take that 1 second to give us your feedback. That would be lovely. I'm ending with this note for the next week. Our next week program again regularly, that happens on every Tuesday 9 p.m. And this one is specifically going to be the benefits available for senior citizens in India. So that's the program that we are going to talk about. It's a beautiful program where we are going to talk about all the benefits that senior citizens have and how you first need to know about it so that you can decide whether you really want to use it or not. It's an advantage. It's a privilege that is being extended to us, and various opportunities both with the private sector as well as with the government is going to be discussed. Yes. So with all of that, I think, Jagan, it is time for us to call it a good evening. Yes. What do you Yes, say? sir. Yes. Beautiful. Thank you very much, ladies and gentlemen. It has been a wonderful evening again with each and every one of you. Thank you for your time. Thank you for your presence. And we look forward to meeting you again the next week. Until then, from Jagan, as well as from me and from the whole of the Stay Active movement community, have a wonderful evening and good night, and meet you again on the next Tuesday. Bye-bye. Bye. Thank you.